Here. Thanks, the guys. Ευχαριστώ τη διοργάνωση, ευχαριστώ τους σχολείτες και τη Χάλια Ραυτοπόλου για τους προφυλακτήρες αυτοκινήτων και για την έμπνευσή της για το σκηνικό σήμερα. Πάμε. Επίσης, σηκωθείτε, έλατε έτσι λίγο, μην είστε έτσι καθισμένοι. Από το πέρα μπορείτε να πείτε. My friend with nice hair, don't sit there. Yes, not there. Don't sit generally, and do not sit over there specifically. So let's do it. My Cosmos, or Cosmos, a futuristic novel by Donna Gould. I am going to need fresh plants, big, fresh plants. During a wake in a garden in 1999, a baby is born and dies before she can take her first breath. During a wake in a garden in 1999, the same baby is born and lives to tell the tale. That baby becomes 17-year-old Yogi, a splendid and gentle musician. What if there were second chances, third chances, fourth chances? Would you eventually be able to save the world from wild people who kick each other as their sensual lives stumble through turbulent events? Would you even want to? My Cosmos, in a garden, within a railing, again and again. However, Yuria finds herself troubled by her sensual ideals and becomes overwhelmed with moral questions. Will her conscience allow her to do whatever is needed to stop the wild people who kick each other? Let's explore bushes and fresh plants to full effect in the futuristic novel to end all futuristic novels. Act 1. Πρώτη πράξη. On the first act, we witness the acousmatic experience of the girl. She is alone late in the afternoon. Στην πρώτη πράξη παρακολουθούμε την ακουσματική εμπειρία του κοριτσιού. Είναι μόνη αργά το απόγευμα. Αυτό το απόγευμα που χάνεται σταδιακά
τα μέτρα σωστά είδες. Αυτές οι πόρες δεν έχω ιδέα αν είναι εδώ από πέρυσι ή από πάντα. Τα όμορφα κάγκελα της μάντρας θα τα διάλεγα ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν φτάνω για αυτόν εδώ τον κόσμο. Τα μάτια μου υγρά. Αρκετά θα ήταν τα βήματά μου στο χώμα. Κάθε μέρα να ανοιγοκλίνω αυτή την πόρτα. Σκοτεινιάζει. Και είμαι αόρατη. Act 2. Δεύτερη πράξη. Second act consists of a violent disruption of an ongoing esoteric process by an obscure, huge bang. Η δεύτερη πράξη αποτελείται από μία βίαιη διακοπή μιας εσωτερικής διεργασίας από ένα παράξενο τεράστιο γδούπο.
πράξη τρίτη. On the third act, she has the chance to regroup through creating something beautiful. Στη τρίτη πράξη το κορίτσι ανασυγκροτείται μέσω της δημιουργίας.